on the brink of facing irredeemable ecological crisis is if our industrial economies continue to grow unchecked. Our emissions are peaking, confounding the fears of unprecedented global warming and an irreversible climate change. Our seas are rising. Polar and glacial ice caps are melting. Many island countries like Maldives and Kiribati, they are facing threat of inundation in the wake of rising sea level. I am reminded of the fact that a small island country, Maldives, organized its parliamentary session underwater on the ocean floor to bring global attention to their plight. Back home in Punjab, we are facing the prospects of severe groundwater crisis and desertification. Astoundingly, 78 out of 138 blocks in Punjab have officially been designated as dark zones. Ecological threats have led us to the displacement of many marginal and tribal communities. And the day is not far when we might be confronted with the problem of climate refugees. There is a war of nerves between the global north and the global south in gaining control over vital resources and also in their intended and nationally determined contributions in addressing carbon emissions and climate change. One thing I would want your attention to be brought to, the Earth Overshoot Day, the day when humans have consumed all the resources that the Earth can produce in 1 year, has fast receded down to the last week of July. That is to say, for more than 5 months at a stretch, we continue to overdraw our finite resources. At the present rate of consumption, we need 1.7 Earths to sustain all life on the planet. But all is not gloomy. We have a ray of hope. Youth leadership, teenage leaders, teenage sensations like Greta Thunberg, influencing campaigns like Fridays for Future, and our very own Center for Restoration of Ecosystem of Punjab. They have raised our hopes. They have raised our hopes that environmentalism can be popularized. They have raised our hopes that policy makers can be woken up from their slumber, and they have raised our hope that people can become a movement. It is in this backdrop that we have all gathered here to pledge ourselves in saving this planet, because we have only one Earth. So I now request Dr. Kiran to take over the day's proceedings. Dr. Kiran is the coordinator of Center for Empowerment of Persons with Disabilities, Punjabi University, Patiala. That we should be hopeful for the future, that in future we will be able to save our environment. Thank you very much, Dr. Gautam, once again. First of all, I welcome you all, everyone present over here. I would like to welcome Dr. Himinder Bharti. He is from the Department of Zoology and Environmental Sciences. I would like to welcome our worthy Vice Chancellor, Professor Arvind Ji. I would like to welcome Professor Manish Kapoor Ji, Dr. Daljit Ammi Ji from the EMRC. I would like to welcome Madam our Registrar Ma'am. I think she's not here yet. Okay, yes sir. And I also welcome all the faculty members, HODs and all the students present over here. They have come from different colleges, and I will also like to welcome students from School for the Deaf and Blind, their teachers, Mr. Vivek, and our sign language interpreter, Mrs. Ravinder Kaur. She will interpret the whole event. And I would also like to welcome
Mr. Jagdeep Singh. He is the president of Deaf Association for the Blind. For the deaf. So I am very happy that I got this opportunity to make this program inclusive at all level. We have vision. We all are sitting here and we have vision that we have to save our environment. But with vision, we must have mission also. So if we take it as a mission, then we will have a hope and we can save our environment in the near future. So here I would like to, first of all, I would like to invite Dr. Professor Harminder Bharti ji from the Department of Zoology and Environmental Sciences. He is the Director of Center for the Restoration of Ecosystem of Punjab. He is collaborating with various national and international organizations, and he is also member of the various committees at the national and international levels. He is a scientist also, and he has received Young Scientist Fellowship, and he has written more than 100 papers, and his specialization in the field of environment, in the field of ecology, and in the field of chemical ecology. And now I would like to request him to please come on the dais and introduce the theme for the today's program. Honorable Vice Chancellor, Dr. Sunil Mehra, dictates of the dais and of the dais. So thank you, Dr. Kiran, for a nice introduction, which I don't deserve anymore. So thank you for the nice words. In fact, I've done some crime that you don't deserve anymore. because whenever you are on dais, it becomes embarrassing most of the time if you have played I thought you have done something, some plagiarism or something, then you don't deserve it anymore. Anyways, Dr. Gautam has nicely introduced the theme, and I will not dwell more on that. But my concern is that this whole story started in late 80s when we thought of anthropogenic activities. And at that point of time, instead of naming it as Holocene, scientists named it as Anthropocene. So we are living in an epoch which is known as Anthropocene because it is hugely impacted by human activities. So that was the time, and that was the time when we thought of restoration. And in late 80s, conservation biology was introduced. Then this was followed by, say, conservation biology, then restoration. So many things came up in between that. But unfortunately, conservation biology and restoration, that becomes synonymous with tree plantation, which still continues. So that was the reason that day before yesterday, I was reading a post on Twitter that a lot of money has been pumped into tree plantation without any logic. So that is a kind of approach which we have been carrying for so many years, without a logic, without a purpose, without objective, without any empirical evidence. So this thing, then eventually some of the scientists like Professor Edward Wilson, they introduced the term biodiversity. That was in late 90s, and he came up with the idea, although he belonged to my field, but suddenly when he saw that this all is happening, he shifted to other side and started working on conservation. So his Half-Life project, which recently introduced and gave all his donations to that, in that he said that it is the time now that we should vacate half of the earth for rest of the species. So we have come at such a climax, rather I would say, that we need to think. And in between, ecologists, they came up with another idea. They said that if ecosystems are destroyed, let them rejuvenate, let them be resilient, and then the idea of novel ecosystems came up. Then novel ecosystems followed by hybrid ecosystems, and in between, somewhere down the line, we destroyed all the pristine ecosystems. So that is the story, and now ecology has come up to such a stage. Instead of talking of biosphere, of ecosphere, we talk of technosphere, because we are hugely impacted by technology also. And then we talk of techno-ecosystem. So this kind of thing has come up, that whenever we plan something, we go for environment impact assessment, then actually what happens, we look at the government and permissions are granted at will,
And then what happens that if you design a park near an industry or some sort of, say, IT sector, then we think we have done restoration. So that is not the type of restoration we are looking at. So first, why this center was established? It was not merely established for organizing lectures or tree plantation. The purpose is, which is slowly unfolding with passage of time, that what we are looking at, that we should have some research component into it, that we can involve community, we can tell people what is required, how it should be done, what should be conserved, and how it should be conserved. So that is more important. So research component is there. We are trying to involve people also, like we have Dr. Balwinder Singh Lakhewani today, then Gitanjali was also involved. So this way, we are going for a holistic approach, and I look from all of you, the youth, that we should have some sort of build-up from the youth, that we should come up and do something for the betterment of others, because it is your time now to come up and work for the best. Thank you so much. Thank you, Dr. Bharti, for giving very brief introduction about the theme for today's theme. Now I would like to extend a very warm welcome to Dr. Sunil Mehru. He is from the Joint Director from the CEC Consortium and Education for Education and Communication at New Delhi. I also extend a warm welcome to Dr. Brij Mohan Bhardwaj. He is from the Punjab Agriculture University, Ludhiana. He is an environmentalist. I also would like to extend a warm welcome to Dr. Balwinder Singh Lakhewani. He is also an environmentalist from the Punjab Agriculture University, Ludhiana. So, according to the custom of our university, now I would like to request our worthy Vice Chancellor to please honor our today's guest, Dr. Sunil Verma. Sunil Mehru. This is the tradition of our university to welcome our guests. Thank you very much, sir. We are very glad that you are present here. Now I would like to request Dr. Brij Mohan Bhardwaj to receive honor from the Vice Chancellor. I think all the dignitaries accompanying Vice Chancellor, sir. Thank you very much, sir. I request kindly Dr. Balwinder Singh Lakhewani, please come on the dais and receive honor from the Vice Chancellor, sir. Thank you very much, sir, for coming over here, and we are very happy to share your views, and once again we welcome you. Thank you very much, sir. Dr. Balwinder Singh from the Punjab Agriculture University, Dr. Balwinder Singh ji. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. Sir, your presence has graced the occasion, and we are very happy that at this auspicious occasion we are together here. After this honor, okay, yes, sir, yes, sir.
after this auspicious event, honoring of the special guest, I would like to request Dr. Ami to come on the dais. But before that, I would like to introduce him. He is the director of EMRC, and he is the highly sensitized person who has motivated me to come over the stage. I am thankful to all the coordinators and directors of all the centers, including Vice Chancellor sir. They all are giving me the opportunities to participate in various events. But for today's event, I am very glad that I got this opportunity to make this program inclusive. Number of students with disabilities have participated in this event. They have even written their essays for their essay competition. So they are participating with other students, and we are promoting inclusion in the university. This is one of the most important factor to promote inclusion, and this is earlier it was my vision to promote inclusion and to establish a center for the empowerment of persons with disabilities, but now it has become a mission. And with this mission, everybody is with me. Our whole administration is with me. All the directors, coordinators, HODs, students, employees, faculty members, all are with me, and I am very happy that I will be successful in my mission. And similarly, as we are celebrating Environment Day, and we will be, as Dr. Gautam said, that we have a ray of hope and we will be successful in the future. So, regarding Dr. Ami, I would like to say he is having 5 years experience of journalism. He has translated 5 books, and he has written 4 documentaries and number of documentaries, and his main area of interest is gender issues, basically the social problems, gender issues, agricultural labor, mass movements, etc. And he is also making documentaries on the human rights issues. And he has worked with the various newspapers, he has worked with the various news channels, and he has worked with the global Punjab TV channel also. So his one film, that is Zulm और अमन, उसको एक प्रिजर्व किया गया है आर्काइव्स में एट द जलंधर भगत सिंह यादगार हॉल में इसको प्रिजर्व किया गया है, बिकॉज हिज बेसिक कंसर्न इज टू प्रिजर्व द हिस्ट्री ऑफ पंजाब एंड कल्चर. सो जब मैं अम्मी सर की बात करती हूँ, अम्मी सर की, तो तब मुझे एक इंसिडेंस याद आ रहा है. वो जब एट द in 1991, when I was doing BSc nursing, and I was forced to attend one field work with my whole class in the Punjab Agriculture University, Ludhiana. So I went there with my classmates. At that time I was sighted, and on that day it was very heavily rain was falling, और ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਕੀਤਾ, ਕੈਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ. ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਇਵੈਂਟ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੀਨ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਔਰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਰੇਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹਰਿਆਲੀ ਭਰਿਆ ਨਜ਼ਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਔਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਆਈ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵੈਰੀ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਨੇਚਰ, ਆਈ ਐਮ ਲਵਰ ਆਫ ਨੇਚਰ, ਐਂਡ ਸਟਿਲ ਨਾਓ I enjoy when it is raining, when जब पत्तियां दी आवाज़ फर पत्तियां दी आवाज़ आती है, मैंने सुनना बहुत अच्छा लगता है. सो इस करके मैं भी यही होप करूँगी कि जो साडा एनवायरनमेंट है ऑलवेज इट शुड बी प्रोटेक्टिव, और असी मतलब स्टिमुलेटिंग होना चाहिए, और असी सेव कर सकिए अपने एनवायरनमेंट को. सो अम्मी सर का जो मेरे सेंटर के नाल कोआर्डिनेशन है, उस लिए मैनू आई एम वेरी थैंकफुल फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट, बिकॉज disability and environment both are interrelated, both need some kind of awareness kind of activities which we are celebrating here. And in case of disability we need awareness,
We have legislations just like environment, we have number of legislations, policies, but we are not implementing. Okay? Due to lack of awareness, we are facing difficulties, and when the Center for the Empowerment of Persons with Disabilities when work with Media Center, Educational and Multimedia Research Center, and this will be my mission, and then I will be successful in promoting inclusion of persons with disabilities. So now I would like to request Dr. Ami to come on the dais and share his views. Thank you. Thank you, Kiran. Yeah, thank you, Kiran. It was quite a long introduction. Let me put the record straight that I am not the one who is giving you opportunities. It is you who earned the opportunities. And there were people who struggled for the rights of people with different abilities, people with abilities, and we got the opportunity to be part of the event. And when people like you are there, it's good to be part of the team. Thank you very much for being whatever you are doing and what you are. So, respected dignitaries on the dais and dear friends, I just want to talk about a couple of things, particularly about Educational Multimedia Research Center, the role of Multimedia Research Center in such events, and the mandate we have in Educational Multimedia Research Center. So, right from the beginning, we are talking about that we want to create a space in the university in Multimedia Research Center, which is inclusive space where people from different disciplines who are creating different kind of knowledge, who are involved in different kind of art practices, they should come together and interact with each other so that we understand each other better. So when we come to issues like environment, most of the time it is the scientists who are studying the issue, who are making us understand this. But the issue is not simply confined to the scientists, and they are not the only one who can solve the issue. As this is an issue of the humanity at large, so we need to engage with the scientist community all the time to understand what it is. So this is a kind of event where three centers of the university, that is CRESP, and then the Center for the Empowerment of Persons with Disabilities and EMRC, are in collaboration with each other. They are bringing their energies, their mandates together to create an inclusive atmosphere. So through this kind of event, we want to underline certain things, that when we talk about language, languages are not just Punjabi, Hindi, Angrezi, etc., etc., etc. Sign language is one of the language, which we need to acknowledge that this is one of the human language. So when we talk about script, it is not just Roman, Gurmukhi and Devanagari. Braille is one of the script we need to understand. This is another script which is a human script where our fellow beings write and read in that script. And through this we want to underline that the issue of environment is just not technical, and it is not just about animals and plants. It is about society too. So as long as we are putting our efforts to make the society work together, to make different abilities come on the table and work together, we can't solve the issues. We can't create the kind of knowledge we aspire for. We can't create the atmosphere we aspire for. And all that we aspire for is inclusive spaces where people with different abilities are free to express themselves, where every kind of disability is respected. And whenever there is an opportunity to make the space inclusive, we should be open for it. So as long as we are putting efforts to make spaces understand, it will help us understand what is not included. So when I am here, I just want to underline this, that it doesn't mean that everything is included what we are doing. So we are in the process of understanding what does inclusion mean. So inclusion will be redefined every day in different forms, whether we are addressing the issue of environment or about the knowledge or the spaces we live in.
So we need to understand all the time what need to be included and what does inclusion mean. Thank you very much. Thank you very much, Amy sir, for giving very important views and enlightening us what the EMRC is doing, what is the vision of EMRC. Thank you very much, sir. So now I would like to invite Dr. and Professor, Head of the Department, Manish Kapoor from the Department of Botany. Before that, I would like to introduce him. He has his area of specialization is horticulture, urban horticulture, floriculture, tissue culture, and even landscaping, crop production, and seed production, etc. He has published various papers in reputed journals and presented papers in various conferences. And presently he is the coordinator of the Center for the Restoration of Ecosystem of Punjab. Sir, I welcome you and kindly invite you to please come on the dais. Thank you very much. Good morning, all dignitaries, deans of various faculties, heads of the departments, directors, and dear students. I hope we all know why we have gathered here to celebrate the World Environment Day. And the need for environment, I think we have very closely seen the need and how the environment can be improved during the last 2 years when COVID period came, and people sitting in various places started seeing that we can see the Shivaliks. Need for oxygen, because people thought a half cylinder of oxygen for 1 lakh rupee, and that was the day when people, and especially the young generation, they started have their inclination toward the environment. Today, under the aegis of our worthy Vice Chancellor, Professor Arvind, the Center for Restoration of Ecosystem of Punjab, and EMRC, Punjab State Science Council, Punjab State Council for Science and Technology, and Consulate General of Canada, we are going to celebrate this day before 5th June, because 5th June is a holiday, I know. It's a Saturday, and we are going to pre-celebrate it. It is the need of the hour, and not only to celebrate, but to spread awareness among the masses and make youth aware that we need to conserve the environment so that future generation can lead a healthier life. World Environment Day was established in 1972 by United Nations at the Stockholm Conference, which started on 5th of June and ended on 16th of June, and the first day was established as the World Environment Day, and since 1973 we have been continuously celebrating it, and it has grown to the largest global platform for environment outreach, celebrated by millions across the world. This year, 2022, World Environment Day will be hosted at Sweden with the theme Only One Earth, focusing on living sustainability in harmony with nature. Punjab University has decided to celebrate this day as it is the perfect opportunity to make the students aware of the issues we are facing and how we can contribute to combat them. As every contribution, no matter how small it is, matters. Various programs and activities have been scheduled under the theme Only One Earth. There will be 3 sessions. The first session is this one, spread over 2 days. In today's first session, we will have 2 expert talks by environmentalist Dr. Brij Mohan Bharadwaj, who will be discussing about urban biodiversity and connecting people to nature, and Dr. Balwinder Singh Lakhewali will be talking on native trees of Punjab. So both are very important talks. There are many
more activities which are going parallel also with these sessions and have been divided into two categories for college level entries and for university level entries. For college level competitions, we have already established eco clubs in March this year, and those eco clubs, they will be moderating these activities. The first activity will be the wealth out of waste competition, and the best model, which will be using the 3 R's, reduce, reuse and recycle, that will participate in the event being organized by Punjab State Council for Science and Technology at Mohali. Then we have a big tree challenge in which the biggest tree in the area will be identified, measured, its DBH, photographed with its GPS coordinates, and that data will be submitted and they will be evaluated and the prizes will be announced. Then we have essay competitions on traditional environment friendly practices. The students will write essays for the practices which are being followed by the local community, and it will be a competition which will be hosted by the individual colleges, and the winners, they will come today over here for further competition, and the best essays will be judged. Then we have quiz competitions related with environment. Then threats faced by wetlands is another competition in which the students of the colleges, they will identify the wetlands around the areas, again take photographs, and those photographs, they will be evaluated by the judges, and the best will go for the competition at Mohali by Punjab State Council of Science and Technology. Then a very important competition for sacred groves of Punjab. Very important because sacred groves are the mini ecosystems that have several native trees and plants, and these green pockets are considered sacred due to their religious beliefs. The students will identify those pockets, they will click pictures, identify the GPS coordinates and provide information regarding their current status and their role in conservation. These 6 competitions are for the college category, and then we have 5 competitions for the university level competitions, which are environment related mobile apps. So the student will prepare a mobile app in which it can be a data entry app or something to sensitize the students, and that will be evaluated by the committee, and again the winner will participate in the function being organized by Punjab State Council for Science and Technology. Then we have the second competition for our university students, like a short movie making competition in collaboration with the EMRC, and that will be posted today. In between the sessions, we'll have short movies. Then we have caption-based photography competition with catchy slogans related to environmental issues. They again will be judged, and the winners will be announced at the valedictory function tomorrow. Essays on environmental friendly practices, and then the quiz competition which will be held, and the winners again will go for the Punjab State Science and Technology function. So we are fortunate enough to be a part of this event organized by Punjab University, and hope the efforts will be fruitful in sensitizing the masses at Punjab University. Thank you. Very much. May I interrupt you a bit? Professor A.K. Tiwari, who is officiating as Dean Academic Affairs, is with us. So may I request you, sir, to come on the dais, please? I welcome Dr. Tiwari to please come on the dais, and you are most welcome in this event. Thank you very much, sir, for coming over here. Yes, sir, please come on the dais. You are most welcome, sir. I am very thankful to
I am very thankful to Dr. Kapoor for giving us the details of all the events that we will be today and tomorrow we will be going to conduct, like essay writing and other events, quiz programs and movie screening, etc. And I will also tell you that the students, differently able persons are also participating in all these activities. No, I also want to share that the Dr. Kapoor has received Young Scientist Award in 2019. He has also established a social media group on the Facebook for floriculture, and 29,000 persons have involved in that. So thank you very much once again. Now I would like to invite Dr. Sunil Mehru. Now the time has come for us to listen a special talk from Dr. Sunil Mehru. He is the Joint Director of CEC, that is Consortium and Education for Education and Communication at New Delhi. He is the Joint Director, and he is a veteran in the field of film industry. He is having 23 years of experience, and his experience is based on the experimentation and implementation. And basically, he is concerned with the higher education, policies on higher education for the use of information and communication technology. He has been awarded with National Award for the film on the documentary based film on the based on the folk of festival of Rajasthan. Thank you, madam. Thank you very much, sir. You are okay. I will introduce myself also. I would also like to welcome Registrar Ma'am, Dr. Navjot Kaur. She is from the department, HOD of the Management Department, and I request Ma'am to please come on the dais. You are welcome, Ma'am. Sir has worked with EMRC at IIT Roorkee for 4 years, and he has been coordinating 21 media centers for this media activities. He is also the jury member of various video film documentaries or festivals, and now I request him to grace the occasion with his talk, and we are very glad that he is present over here and enlighten us, sir, with your experience and talk. Thank you very much. Thank you so much. I am Dr. Sunil Mehru, Joint Director at Consortium for Educational Communication, New Delhi. Respected Honorable Professor Arvind Ji, Vice Chancellor, Patiala University, Dr. Manish Kapoor sir, Professor Hemendra Bharti sir, Professor Navjot Kaur Registrar, Laljit Ji Ami, my director friend, EMRC Director, Dr. Gautam, and of the dais, my friends, my colleagues from EMRC Patiala, students and participants. At the outset, I would like to congratulate entire team of EMRC and obviously team of Bharti sir also for holding such a meaningful event, which is amalgamation of digital technology and environment. I wish that the outcome of this 2 days event would be at most fruitful in establishing harmony between human and nature. Today's celebration is a unique opportunity to broaden the basis for an enlightened opinion and responsible conduct by individuals, enterprises, communities in preserving and enhancing the environment. The celebration intends to create an awareness of the environment we are living in and the need to conserve and
preserve it for the present and the future. It is a day which aims to stimulate worldwide awareness of the environment and encourages attention and action also. At CEC, at Consortium for Educational Communication, our focus has always been on the holistic development of the students by providing them knowledge enriched with the wisdom of our ancestors. CEC is focused upon reducing the carbon footprints with the help of digital eco-friendly education technology. I think Bharti sir also emphasized on techno education, eco-friendly education. So that is the need of the hour, and CEC is basically focusing on these technology that is eco-friendly. And further, CEC is also translating its entire digital content, educational repository, into 12 regional languages to reach out to all regions of the country. Along with this, CEC is now developing sign language enabled online educational content. In this manner, CEC has further reduced the storage of educational content beyond linguistic and physical barriers for learners without wastage of environmental resources through digital education. Many authors has described the sudden rise of MOOCs, massive, I'm talking about massive open online courses, and that University Patiala is also doing, and I think they are doing courses on law or legal studies. So nowadays all people are, all students basically, you might be aware about massive open online courses, which earlier we recognized as a Coursera online courses, MOOCs courses, edX, Coursera and MIT courses. But now the HRD initiative, MHRD initiative, and we at CEC also creating massive open online courses for undergraduate and now for postgraduate courses also. So students can log on to SWAYAM website and they can do these courses. These are online courses based on CBCS, choice-based credit system, and where you can go and earn the credits. So I'm just, because it's a little background for the students who are not aware about MOOCs. So now I'm coming towards the movement of MOOCs. So what is the movement that triggers us to go for these courses? So many authors have described the sudden rise of MOOCs through the metaphor of a tsunami. I dislike this metaphor since tsunamis are destructive, but it conveys the force of the phenomenon as well as the triggers or the fears of the triggers. Tsunami, earthquakes and volcano eruptions are the visible scares of the deeper but invisible movement of tectonic plates. This applies to academia also, because academicians are also sitting here. So the question is not whether we should or we should not produce massive open online courses, that is MOOCs, or how much technologies could enrich blended education. There is a slower, deeper and more fundamental movement, namely the evolution of the digital era. Universities have already become digital entities, but have not yet adopted the strategies to this reality. Online or blended education is a facet of this evolution, where the role of CEC figured out prominently in reducing carbon footprints through development and delivery of massive open online courses. So the technology provides platforms for fine blend of content delivery with its various attributes
for effective learning. The focus remains on tracing the development process of the digital world and how knowledge effectively can be packaged for learners. Time has taught us to work around the new innovations, methods, and novel way of learning and packaging of knowledge. Technology is now ready to replicate the traditional teaching practices. Academicians have collaborated with, with technocrats to rethink for design and development of the new age content and embed them with the technology-enabled digital platforms to serve the society at large. So now technology also is only a tool to facilitate. It is always good to at least analyze the teaching methodologies in order to discover the new ways of interesting, thought-provoking, and meaningful learning to create knowledge world. Let us briefly understand the traditional pedagogy. Arvind sir, आपका ध्यान खींचना चाहूँगा on the traditional pedagogy theory that is from Mahabharata. It would be more appropriate to discuss disruptive pedagogical practices to cajole information within a suitable context to become relevant and valuable content. It includes the adoption of quizzing, gaming, which often leads to the adaptation of content. One of the earliest examples of disruptive practices can be found in Indian scriptures, as in the case of Samudra Manthan, where the hidden treasures, knowledge, information unearthed through a rigorous shaking or disruption of the mythological ocean. A groundbreaking initiative in disruptive learning is a reality shows that propel the entire learning community into a newfound land of quizzing as a means of evaluating knowledge with the help of artificial intelligence, encouraging people from all walks of life to start, learn again. Thank you so much. Thank you very much, Dr. Smil Mehru sir. We are very enlightened with your views, and only because of technology I am here. I did my PhD with the help of technology, and nowadays digitalization is everywhere is there, and thank you very much sir for coming over here. Now I would like to request our worthy Vice Chancellor Professor Arvind to please come on the dais for presentation. वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल सानू कुछ चीज़ों की याद दिलाता है जिहदे लई बहुत सारियां गल्लां अज कीतियां जाणगियां ते कीतियां गईयां भी ने। सब तो पहले तो मैं जिहड़ा असीं सेंटर पिछले साल बनाया है इहदियां जिहड़ियां गतिविधियां ने ये कामना करदा कि ये अगे वधण ते वाकई जिन्हां लीहां ते असीं इस काम नूं करना चाहुंदे हां। पंजाब दा जीव जंत वण तरिण मुड़ बहाली केंद्र ये पंजाब के जीव जंत ते वण तरिण की मुड़ बहाली की खोज करे ते इहो जी खोज करे जिन्हों अपना के पंजाब के लोग अपने वण तरिण जीव जंत की मुड़ बहाली कर सकन, क्योंकि मुड़ बहाली केंद्र नहीं कर सकता, केंद्र तो यूनिवर्सिटी है, मुड़ बहाली तो पंजाब के लोग ही करनगे। पहली गल तो दूसरी गल ये कि जिहड़ा अज का प्रोग्राम है ये EMRC पटियाला CEC का जिहड़ा साडा सेंटर है, साडा एक केंद्र जिहड़ा जिहदी मैं गल कीती है वो ते साडा जिहड़ा डिसेबिलिटी सेंटर है, सारिਆਂ ने रल के ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। और
ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਇਨਕਲੂਸਿਵਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ? ਕਾਫੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਪਾਉਣੀ। ਬੁਝਾਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਸੋਚੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੋਚੋ। ਉਹ ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ। ਯੰਗੈਸਟ ਕੌਣ ਹੈ? 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੈ ਕੋਈ? ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਆਨਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਯੰਗੈਸਟ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ? ਨਹੀਂ, ਹਿਊਮਨ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮਨਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਹੀ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਲਾਲਚ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟਰਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪੀਟਲ। ਜਦੋਂ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੰਤਵ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਔਰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਤੇ ਵਧਾਉਣਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਬਾਰੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, এনवायरमेंट ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਇੰਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੋ ਜੇ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਮਰ ਜਾਣ, ਜਾਨਵਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਡਬਲ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 5 ਸਾਲ 'ਚ ਡਬਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 3 ਸਾਲ 'ਚ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਸਾਰਾ ਨਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਣ ਤ੍ਰਿਣ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ এনवायरमेंट ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ এনवायरमेंट ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। এনवायरमेंट ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਬੇਸਡ ਮਾਡਲ ਚੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾ ਕੇ, ਡੇਟਾ ਦੇ ਕੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗਰੋਥ ਦਾ ਮਾਡਲ ਉਦੋਂ ਵੈਲਿਡ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਗਰੋਥ ਮਾਡਲ ਦੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮਾਡਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੁੱਟਪ੍ਰਿੰਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੰਦ ਸੁੱਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਰਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਭਿਅਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਤੀ ਕਿੱਡੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੁੱਕ ਜੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਕਿ ਮੁੱਕ ਜੇਗੀ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਡਲ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸਲ 'ਚ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਨਵੈਲਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਦਣ ਕਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਜਿੱਦਣ ਕੁਝ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਇਹ ਠੀਕ ਸੀ। 17ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਵੈਲਿਡ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਡੂੰਘੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ 2000 ਸਾਲ 'ਚ ਉਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ 200 ਸਾਲ 'ਚ ਕੱਟੇ ਗਏ। 2000 ਸਾਲ 'ਚ ਉਨੇ ਜੰਗਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਉਹ ਜੰਗਲ ਕੱਟਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗਲ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਛਾਉਣੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਕਰਨਾ, ਬੰਚੈਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਪਾਹ ਭੇਜਣੀ ਆ, ਕਪਾਹ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਕਪਾਹ ਭਿਜਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗਰੋਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗਰੋਥ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਿੱਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵੇਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫੋਨ ਬਦਲ ਲਈਏ, ਕਿਉਂ? ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਚੱਲਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਫੋਰਸ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚੀਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਫੋਨ ਸੁੱਟਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਰ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਖਰੀਦੋ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿਓ, 15 ਸਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਵੇਚ ਦਿਓ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਟੈਂਪੂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਜੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚੋਂ, ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਇਸ ਜਾਲ 'ਚੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚੰਗਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਕੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਤਾ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਾਂਗੇ ਤੇ ਔਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪਣੇ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ ਵਨਸ ਅਗੇਨ। ਐਂਡ ਬਿਫੋਰ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂक्स आई ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਐਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਆਈ ਵੁਡ ਲਾਈਕ ਟੂ ਇਨਵਾਈਟ ਹਿਮ ਫॉर आपको मेक ए स्मॉल अनाउंसमेंट। सब तो पहला तो प्रोफैसर अरविंद होना की जी गल है कि सब तो औखी गल है कहने मैनू ही कहनी पैनी सी। ये चंगी गल होंदी है कि जे तुहाडे जिहड़े आगू ने वो औखियां गल्लां कहण ते तुसीं भी औखियां गल्लां कहणियां सिख जांदे हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर स्टेटिंग वट यू स्टेटेड। जिहड़ा ये पूरा इवेंट है इस दे दौरान असीं कोई 8 फिल्मां जिहड़ियां इत्थे स्क्रीन करनियां ने ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਸ਼ਡਿਊਲ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਉਹ 5 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 27-28 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ এনवायरमेंट ਦੇ ਤੇ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਫਿਲਮਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ EMRC ਦੀ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟ ਹੈ ਕਿ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ EMRC ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਓ ਦੋਨੇ ਦਿਨ ਸੈਕਿੰਡ ਹਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ। थैंक यू वेरी मच सर। मैं ये भी शेयर करना चाहूँगी कि जिन्नियां भी ऐसी सर्दियाँ डॉक्यूमेंट्रीज बनी हुई हैं, ऑल आर पाथ ब्रेकिंग एंड ऑलवेज डिमांड के असी कुछ सोचिए। सानू वो सोचने वास्ते ऑडियंस को सोचने लिए मजबूर कर दिया, क्योंकि बेसिकली ही इज़ मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज ऑन द सोशल इशूज़। ठीक है, सो अज भी ये मौका मिलेगा सानू जो असी ये मूवीज़ वॉच करांगे तो असी स्क्रीनिंग होएगी इन्हां दी और असी सोचांगे कि सानू की करना चाहिए और जो भी तुहानू सारे दस्सिया कि जो भी सवाल होएगा उसके बारे भी डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच सर।
Now I would like to request Dr. Navjot Kaur, Registrar Ma'am from the Department of Management. He is also running one center that is rural entrepreneurship, and he is working for the placement of the people, and I request her to present both of them. Very Honorable Vice Chancellor Professor Arvind, dignitaries sitting on the dais, my colleagues, students, ladies and gentlemen. बहुत ही खुशी का मौका है कि मैं आज इत्थे पहुंची हाँ क्योंकि सब तो ज़्यादा जिहड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा अज दे साडे सारिਆਂ ਲਈ all the citizens of the world ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇੰਪॉर्टेंट ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ এনवायरमेंट ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਰਿਲੀਜਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਹ ਪੂਜਣਾ ਖੈਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਤੱਕ ਮਹਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਭ ਰਿਲੀਜਨਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ এনवायरमेंट ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਰਵਾਂਗੇ ਸੋ ਮੈਨੀ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨਸ ਟੂ the three centers जिन्हों ने मिलके वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाने का ये उपराला किया और सब तो ज़्यादा खुशी की गल ये है कि एक बहुत कोलैबोरेटिव प्रोग्राम है जब असी कोलैबोरेशन वाल तुर पे तो मैंने बहुत होपफुल लगता है कि असी बहुत अगे जावांगे क्योंकि जे असी कुछ अगे करना है तो कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है असी सारे इकट्ठे रल के जब कोई कोशिश करांगे तो जरूर कामयाब होवांगे दूजी खुशी की गल अज के प्रोग्राम चों ये लगी कि तुसी सारे जिहड़े यंग लोग हो इत्थे बैठे हो ज़्यादा असी बार बार कहने साडी उम्र ज़्यादा हो गई इसलिए असी सारा बोझ बच्चों ते पाने कि हुण तुसी कुछ करना है पर यह गल सच्चाई है कि साडी सारी होप साडी सारी उम्मीद तुसी सारे हो जिहड़े साडे सामने बैठे हो ते तुसी कोशिश करोगे तो असी जरूर जरूर अगे पहुँचांगे आई शुड नॉट टेक एनी मोर टाइम मेरे बहुत ही ज़्यादा gratitude to Dr. Sunil Mehra, Joint Director CEC New Delhi. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਰ ਜੁਆਇੰਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਡਾਕਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰ ਕਿਰਨ ਐਂਡ ਦਿਲਜੀਤ ਅਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਾਉਂਸਲ ਫॉर ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕਾਉਂਸਲੇਟ ਜਨਰਲ ਕੈਨੇਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਟਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਯੋਗਦਾਨ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਬਾਹਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਪਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੇਸ਼ੈਂਟਲੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਂਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੈਮ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਨਿੱਘਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੀ ਕੰਪੀਟ ਕਰਨਗੀਆਂ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਲਜਿਸ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਮੂਵੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਚ ਕਰਨਾ ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਚਾਹ ਪੀਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਵੀ ਵਿਲ ਰੀਅਸੈਂਬਲ ਹੇਅਰ ਆਫਟਰ 15 or 20 minutes. Thank you very much and I request you all to please join for the tea. And before tea, just listen, please. I request you all to stand up for the national anthem.
I request you to please join for the tree. And once again, you have to reassemble here after 15 or 20 minutes. ਆਪਾਂ ਚੱਕਦੇ ਕੈਮਰਾ